Փոքրիկ մատները բավականացնում են քույրերին հաշվելու համար, բայց տանսենյակներն ու մահճակալները մեղմ ասած բավարար չեն։ A year has passed since the story of this family was first published. Today, Elena is already a 4-year-old resident of house number 4 in 4th Street of the village of Maisyan in Armenia's Armavir province. She is joyfully running from one room to another and, like an experienced guide, shows who of her 7 sisters got which room. While Elena is counting the rooms, her sisters are tidying up the recently renovated place. Շատ կուզենայի տուն ունենանք, որ բոլորս կարողանանք նորմալ ձևի ապրենք։ Հա, այդտեղը։ Տունիկ։ Իբրիերազակը կատարվեց։ This large family, where all members only about a year ago dreamed about a house, met this year spring in a 6-room house with 2 bedrooms and all modern amenities like natural gas supply, insulated glazing, etc. 4 բաթ, ուրիշ ոչ մի տուն ունենալը, ես 20 տարի աստեն տուն չունենք։ This half-constructed house that Joseph could only dreamed about buying in our video story a year ago, within a few months was turned into a real house, thanks to an individual philanthropist from Germany, Albert Savage, who bought it and within a short period of time turned it into a proper house that he then granted to family. Albert even took care of the house furniture for the living room, for the bedrooms, the kitchen, beds, wardrobes, desks, curtains, everything that is necessary for a comfortable life. A few meters away from this plain but yet well-designed, spacious and well-lit house is the small, narrow, half-dilapidated and damp hut, which once was the family's home but is now only memory. They brought almost nothing from there to their new house. They say there was nothing to bring. New life has begun even for the dog named Archuk. It seems to understand too that the Karapetians have moved into a new house. Albert Savage says that he has done it not only for the family but also for himself. Das tut mir auch persönlich sehr gut. Դա ինձ անձնապես լավ զգացողություն է տալիս։ Das gibt mir Kräfte. Դա ինձ ուժեր է տալիս für neue Aufgaben նոր առաջադրանքների համար und vielleicht auch für andere Ziele. Եվ միգուցե նաև այլ նպատակների համար։ Das Zuhause օջախը շատ կարևոր բան է։ Մինչ այժմ իրենք ստիպված էին շատ ծանր վիճակում ապրել։ Ես հիմա տաք, hellen, լուսավոր, freundlichen Haus բարեհամբույր տանը կապրեն։ Ihre Hausaufgaben besser machen, իրենց առաջադրանքները տնային անել, besser schlafen լավ քնել und alles wird besser sein. Եվ ամեն ինչ ավելի լավ կլինի։ Comfort came to replace the non-existent conditions. The lobby with the ground for the floor was replaced by a furnished vestibule. Laundry by hand is no longer necessary as there is a washing machine. Cold water was replaced with hot water that some members of the family have yet to get accustomed to. With a feeling of infinite joy and happiness and shining eyes, the family members can hardly find words to express what they feel. The girls confess that they could not sleep for the first several nights, so excited they were about the new house. They live in it, but still cannot believe that it is theirs. Joseph calls what happened to them a miracle. Taguhi cannot check her tears. Germany's former ambassador to Armenia, Hans-Johann Schmidt, also came to congratulate the family on their new house. After learning the story of the family and seeing the house, he, together with some members of the family, planted an apricot tree in front of the house.
dass das Haus allen Stürmen standhält. Որպեսզի այս տունը բոլոր ողմերը դիմակայի դուստերը երջանիկ լինեն։ Shastya, Shastya, Shastya. The housewarming party coincided with the 9th birthday of Diana. She promised not only to keep the memory of it, but also write down the story of this house in the journal that she received as a present. Okay. Now, how? In the next few months, the girls will study German. Albert hired a German language teacher who will visit them twice a week. The elder sister, Susie, should also be learning how to drive, as this car already belongs to her. Albert presented it to her in his own way. Մի հատ փորձի քշես։ Edgar, wenn du schaffst, Եթե կարողանաս, in den nächsten 10 Minuten մոտակա 10 րոպեվա ընթացքում Սուզաննան Սավտոն von hier ստեղից 10 Meter nach da 10 մետր դեպի այն կողմ selbst fahren kann ինքը իրանով քշի und ich sehe das, ու ես էլ այդ տեսնեմ, das Auto gehört Susanna. այս ավտոն Սուզաննայինը կլինի։ Զրի համար ես կասեի լավ էր։ Sehr gut gemacht. Շատ լավ արեցի։ So, also du musst jetzt ganz schnell Auto fahren lernen. Հիմա պետք է շատ արագ մեքենա քշել սովորես։ Das Auto gehört dir, Մեքենան քեզ է պատկանում, damit du mit diesem Autos որպեսզի այս մեքենայով viele Gurken շատ վարունգներ und Tomaten եւ պոմիդորներ nach Jerewan fährst Երևան տանես und dort verkaufst, ու այնտեղ վաճառես mit viel Geld zurückkommst. ու շատ փողով վերադառնաս։ Okay? Լավ։ New life is not only inside a house, but also outside. The second newly planted apricot tree called New Life will grow along with the 8 girls and will bear fruits for this family in their own yard. Miyasin? Also, ein langes Leben und viel Glück. Երկար կյանք ու երջանկություն։ Much has changed since this footage was made about a year ago. The shabby hut has been replaced by a new gorgeous house. There is now also a new member of this family, Albert, who granted not only a house but also a new life to the Carpathians. In reply to words of gratitude, Albert modestly says, "We are all humans." This part of village of Maisyan is jokingly called Joseph Quarter, Maisyan Resort or Small Germany. But no matter how you call it, there is only one such house with a purple roof in the village, not only with its interior and exterior design, but also with its incredible story.